Orange na tigre to guys. Akala ko kasi ito female to, yung hindi pa siya nag-molt. Tapos pag molt niya guys, male pala. Male na orange na tigre. Ito sana. Hindi lang, gamitin ko ito bigyan materials guys. Baka ibang i-breed ko to sa Black Panther ko guys. Black Panther. I-breed ko to guys. Hindi po malambot pa ito yung katawan nito guys. Mga next week, breed ko to talaga ito. Ito yung ibabangga ko. Yan ang ibabangga ko. Tigre ito guys. I-breed ko to. Ito yung mga kakapilin nyo guys. So that's peace. Yes guys, and please support me, subscribe lang guys, and like and follow, share lang guys. Thank you. Bless.